Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Over the weekend, the first trilateral talks on Russia's war against Ukraine took place in the United Arab Emirates. At the table were representatives from the United States, Ukraine, and Russia. A rare diplomatic triangle held far from the front lines, but very much about them. After the talks, Volodymyr Zelensky described them as constructive and said a wide range of issues were discussed. The talks mostly focused on the possible parameters of a ceasefire and what its security conditions would look like. A separate emphasis was placed on the US monitoring and control over any and all agreements. A translation from diplomatic to human speak: everyone in the room understands that without outside supervision, Russia treats the word ceasefire not as a rule, but more of a creative writing prompt. According to Zelensky, the American side raised questions about formats for obtaining possible agreements and conditions for real security. The participants are now supposed to report back to their leaders. Military delegations have already compiled a list of topics for the following meeting, which could happen as soon as next week. Diplomacy is moving forward, at least on paper. See, it sounds promising, which is usually the moment when Russia reminds everyone how parallel realities work. While Abu Dhabi was discussing how to end the war, Russia launched another missile strike on Ukraine. Kyiv and the Kyiv region were once again its main targets. Looked like a demonstrative reply in the style of, "We are for peace, but with pyrotechnics." The Kremlin once again implemented its signature negotiation tactic. One hand for handshakes, the other one for the missile launch button. A hybrid format of trust. This contrast between conference rooms and explosions highlight the real problem. Russia is using negotiations not as a path to peace, but as yet another instrument of war. A way to stall, apply pressure, and to push Russia's terms from a position of force. And that is why the real conclusion from the UAE talks is not only about what was discussed, but also what was happening simultaneously outside the conference room. When missiles fly on the same day as comments of ostensible peace, sincerity becomes very easy to measure. Peace is possible, but only when words stop obscuring the bombs and bullets and war crimes perpetrated in Ukraine, and negotiations stop serving as background noise to war. The Kremlin is asking to see the manager. They've lodged a brand new complaint. Dmitry Peskov, press secretary for war criminal Vladimir Putin, publicly criticized US President Donald Trump for treating Russia too harshly. Peskov said Trump behaves like a businessman and shows no respect for what the Kremlin calls its philosophy of a multipolar world. In an interview with propagandist Pavel Zarubin, Peskov said Trump prefers to resolve issues with pressure and force. According to Peskov, this approach does not correspond to Russia's understanding of the world order. Sorry, what? Apparently, the Kremlin has a very strict standard for acceptable force, especially when it comes from the opposite direction. Ощущение, что уже прошло 2 года по количеству событий. Один союзник у других союзников пытается аннексировать территорию. Те в ответ его называют голодной гусеницей. Публикуются переписки между президентами. Мы в каком мире теперь живем? В мире, который драматически изменился и который продолжает траекторию перемен. То, что вы сказали, я с последнего бы начал публикация переписок. Вы знаете, что очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном. Но когда Макрон публиковал разговор с Путиным, никто на дыбы не вставал. То есть, все эти изменения — это производная, наверное, от тех двойных стандартов, от того лицемерия, которое доминировало в Европе на протяжении многих-многих десятилетий. И производная, к сожалению, бедного поколения политиков, которые сейчас у власти в Европе. Они не способны противостоять напористости Трампа. Трамп — это опытный политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса, сурового, беспощадного бизнеса. И он отстаивает и свои интересы, конечно, в первую очередь, и интересы своей страны. Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку. По-русски он говорит, что решение через силу. По-нашему это решение нагибать через колено. И те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. Главное, этого не делать нам.
Peskov also claimed that those who submit to pressure will continue to face pressure. The statement is correct, but incomplete. You see, this principle has long shaped Russia's relations with its neighbors, its partners, and its own population for years. What has changed is not the logic, but the direction. Representatives of the country responsible for launching the largest war in Europe since World War II are not outraged that someone is acting harshly against them and ignoring the rituals of subtle diplomacy. A diplomacy that usually starts with an ultimatum and ends with a missile strike. See, the Kremlin problem is not pressure, it is discovering what it feels like. Russian propagandist Vladimir Solovyov is back on air, once again performing his favorite pastime, prophesizing the end of the world from a studio couch. This time, he's decided to wage a verbal war with Great Britain. Never mind that London is not fighting Russia, not occupying its territory, and not threatening it with a nuclear strike. In Solovyov television reality, Britain is somehow the most systematic enemy of all. Systematic enough, in fact, to make nuclear threats feel appropriate on a talk show. At least the lighting and production value is pretty decent. Now, to be fair, Russian media kind of needs it if this is the kind of alternate reality propagandistic trash that they're peddling. Хорошо, ядерное оружие. Мы нанесли удар по Европе. Вы считаете, что по Германии? У меня несколько иная позиция. Потому что я смотрю, есть две страны, у которых есть тактическое ядерное оружие на территории Европы. Это Англия и Франция, если говорить о своем. И учитывая традиционную русофобию англичан, не исключая возможность, то, что они при первой возможности поставят либо компоненты грязные ядерные бомбы, либо тактическое ядерное оружие Украине, как они уже поставляют все, что могут, и попытаются нанести. Поэтому мне кажется, что Англия гораздо более системный наш враг. Поэтому я, может быть, все-таки первый удар нанес бы туда. Тем более, даже можно не ядерным оружием, достаточно Посейдон, и до свидания. Главное потом, чтобы наши корабли Биг Бен не задевали днищем. Но какой будет ответ? И будет ли он? Ну, во-первых, я даже в открытом уже теперь эфире говорил, что одной из целей должна быть, по крайней мере, Британия. И нужно готовиться, и чтобы и британцы знали, что у нас есть возможности для обезоруживающего и обезглавливающего удара. Мы его можем нанести, ну, при этом предупредив, естественно, что если хоть одна боеголовка из каких-то там долетит до России, ну, из оставшихся, если что-нибудь останется, то тогда удар будет по городам, и просто Британии не станет. Вот это нормальная совершенно стратегия, которая совершенно должна быть очевидна и донесена до наших британских врагов, как и до французских дурачков. You see, these outbursts are not uncontrollable emotional accident. They're standard Kremlin media policy. Moscow's propaganda regularly cranks up nuclear rhetoric to project strength whenever tangible results are missing. When things go badly in the front or in the economy, imaginary strikes on London, Berlin, or Washington do the Kremlin's heavy lifting. Solovyov knows full well that there won't be any follow-up or real pushback. This is not planning, it is just performance. Television therapy through fear. The message is simple. We can destroy half the world, even if we have failed time and time again to invade the whole teeny tiny Ukrainian villages. And that is exactly where all these nuclear strikes live, inside the Kremlin's media studios. On television, Russia wipes Britain off the map and defeats NATO before the commercial break. And then the same voices calmly explain how sanctions, shortages, and everything is the unfair West's fault. It is a world where Russia is all powerful as long as the cameras are on and rolling. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.